Yeah, Niaje, welcome to the iconic space. What up, youngster? My name is MC Pops. Alafu, this is called the Influencer Code, whereby we just speak about anything and anything that affects your mental space, your mental wellness. Wasi wanna go through a lot. So tulisema, we're not no longer interviewing people, we're having conversations where we're changing how people think about everything. By how we reason, tunazieka pamoja, alafu tujue ni nini tunaweza chukua isaidi mtu pande mtu. Yep. So, let's start by this. What do you think about, first of all, Nonomiva, the One Studios, we're here dancing, having fun. Yeah. What does dance impact? How does dance impact your life? Dance, just like any other movement, ni kitu ambaye tunazongea Kiswahili, si ndio? Very good. Hapa ni freestyle. Kizungu natumiaga kutafuta do. Sasa kutafuta ganji. Sasa kutafuta ganji. Sasa kuzitoka ni Kiswahili. Tumia do na tumia lugha zingine. But anyways, English, dance is very impactful. Just like any other movement, if you go for a walk, if you exercise, kuna zile feel good hormones. I mean, that's physiologically, that's feel good hormones in utakuwa nazo. I mean, it's just a fun thing to do. And then it's a really cool way to interact. We've seen probably 200 people here. More than 200 people, 200 to 300 people. Everyone here was surrounded by 10 to 20 people. Yes. Who they didn't have to have a direct interaction that like we're doing right now, but they were still among us people. There was still community. So I'd say that's the second benefit. One, the physiological, is that you get those jump feelings. If you had something that was stressing you out earlier, imepotea hata aufikirie anymore. By the way, that's a bit more psychological, but physiologically, of course, it's a way of just keeping fit. And just keeping it moving, having fun with it, and maintaining a good Koramo community. Yeah. Okay. Kuna swali siuliza hapa hivi every time. Man. If stress was a dance style, unaweza ipatia dance style gani? If stress was a dance style, ni nini naona ngumu sana saizi kudance? Leg work. Haki ya Mungu tena. Kila siku mwalimu anasema piga 1 2 1 and 2 and 3. Hey, stepping on things. Leg work ni stress. In fact, I'm just from having a chat with one of our coaches, Coach Rosa. Amwambia hii leg work itabidi tu private class. Juu ya ikam. The whole year we've been working on it the whole year. Lisema, there's a class that we do at the One Studios that I go to. Inaitwa Afrobeat beginners or Afrofusion beginners. And or we left feet. No, actually, utapata mpaka mapro hapo because they really work on the fundamentals, right? They really take the dancing to basics. And coach alisema tukianza mwaka, by the end of the year kila mtu ako ameshika leg work. Sina hata moja. Na ndio December. So that's if there was a movement that I would relate to stressful, that would be it, leg work. Okay. How msee yote akukwa keja. Yep. Peke yake manzi na dance saa 9 usiku. How does that influence their mental health? Ako solo tu kwa keja, ako solo kwa keja, amelipwa speaker, anajiachilia. Not just impacting mental health, it's how does that come about as a result of mental health? Huyo mtu nini limemfanya mpaka kamka saa 9 usiku akawasha hizo vitu anaanza kudance? Watu kwa group wanyamazi. Actually, dance can be, and music, because it follows music. I always dance bila music. I mean, rarely would be the case. It's something that naturally the body after just some healing mechanisms, all right? Something to get away to. Kama hiyo saa 9 usiku unajua inakuaga saa nini? Ndio saa hiyo umeamshwa na zile vitu zote zinakusumbua. Zile vitu zote umenyamaza ni wewe na 2 to 3 am usingizi umeshakatika. Wewe ni aje? Bado unajua uko na madeni ngapi kwa hii world? Unajua vile ulianguka exam? Wewe unajua vile wewe ni fala? Wewe unajua ndio kwa maana una deni. Na nilikwambia wewe. Nilikwambia. Shetani yako hapo anakwambia, nakwambia wewe ni failure. Unisikiaje? Angalia. Look at you. See your life now. Alafu naturally unapata tu kuna songenye yoga na kubamba. Unaiweka. Hata genre yote ni Afrobeat whatever. Hata all my enemies are suffering.
unaiweka, unaanza kudance kidogo, unaisikiza, unajipata umesimama. By the time unafika 6 am or 5 am, time ya kutoka, unasema hata sirudi kulala. So it's something that starts from and kulikuwa na a need for that kind of an exhale, right? Then you naturally move towards it, alafu unajipata ukidance. By the time unamaliza kudance, again vile zile vitu tulisema, the feel good hormones, umesikia umechangamka, hata urudi kulala, unatoka unaenda kujituma. Okay, so there's one thing that we wanaongea off camera, ndio kitu touch touch wase wengine hapa, everything touch hiyo line nyingine haifai kuwa hapa. Sisi watu kwa hapo kwa hiyo hatuwezi kama sawa tusiweke. So kuna kitu nimesema about work dynamics zimechange sana. Sasa hizi wase wanatafuta, sasa kila mtu anatafuta kitu bali anaweza work, si watu wanawako wanatafuta kufanya job. You've said something about that. So can you like briefly explain it ikwe short and very wase it's idea wase hapo. Juu pia mimi umechange mentality yangu. Kesho ningetoka na mapepa zangu naenda kutafuta hela kesho alafu gani hata. I hope that just at some point within this answer Biggie ataka mavitu unaona zile ile quorum yote ilikuwa hapa. Yes, lazima. You've seen 200 to 300 youths hapa. Tuonge tu hata economically. Hao mayouth wote na hizi kampuni tuko right in the middle of the central business district ya Westlands. Right? Top tier companies ziko hii area. 10-15 years ago, perhaps. Ukitaka kazi PwC. Hey, lazima unajua budako ni anajua sijui nani hizo vitu zote. Saizi, there are so many of these multinationals ziko hii area that any one of these youths wanazi interview. It's not the other way around. Kabla aende huko amfanyie hiyo application ama hata kuwe interested to work in that company, they're the one interviewing that company because they're not all of these youths that you saw here, or 90% of them, they're not just interested in what you have to pay them. Awajali wanaweza kabila yodo. Si lazima. Kuna njia zingine za kubreak do. Parents wao wamemove kwa middle class, si kama sisi tuliosurvive na chama. Parents wao were different. Parents wao ni sisi. Sini Janalfa, but you know what I mean. What happens is that their first need is not, our first need as employees, potential employees, is not income. It's the experience. They want to get the experience. The experience, how is it working in that environment? Nepale penye itanletea kichwa itanisumbua manini. I'm sure you've heard this very often. That's a toxic workplace. That's a toxic box. Hatuwezi piga job hapo. Wewe mwenyewe umesikia tu hiyo jina ukasema hiyo pesa wacha ikae. Hata ujini how much? Hapo sisi. Exactly. So companies and workplaces, even in government, everyone who is interested in employing people, wata have to change vile workplace yao iko. To make it more experiential, to make it more interesting, right? To make it more fun, so that you attract top tier talent. Kazi ngumu sana for all companies is attracting and keeping talent. That's the hardest. That is the hardest job. Hata si kuuza. Ukiwa na talent ile noma utauza. Whatever it is you're selling, you will sell. Hata uhitaji kuwa. Hata kama ni peanut butter utauza. Njugu utauza. Kazi yako ngumu ni how do I identify, attract and retain top tier talent? You'll have to come up with new strategies and incentives. And the same thing, unikubali tu ni prolong answer yangu, nikupatie side nyingine. Nikupatie side nyingine. The same thing politically. Incentives lazima zi change. None of these kids here, you're giving 2 to 300. Atishika univotie, shika 200 univotie. Hakuna mtu ako interested na hiyo fala. Maybe 1%. Na wataiminya waishie. Hata hawana vote. Wanaiminya tu waishie. Wanaiminya kama wameenda. None of these kids hapa unawaambia ni aje? Mimi Msapere. Ama mimi Mkali, ama mimi Mjaluo, ama mimi Mgiriama. They don't care. Jueni Mgiriama mwenzangu kama univotie. Mimi mtaitwa mwenzangu kama univotie. Haijalishi wewe nani. Mambo yako. Hata sijui lugha madhangu. Najua Kiswahili. Najua Kiswahili, hiyo nimejaribu sana.
Hiyo imejaribu sana. So incentives, I mean strategies na incentives zenye politicians wanatumia ama political watu wenye wako na political ambitions wanatumia. They have to change, they have to be more creative. And now you'll see, you know what we say, the cream rises to the top. Utaona mafala wakilost. Utaona mafala tu hiyo fala yote ya tribalism utaona ikipotea. Na sink. Almost naturally, hata utanid kudu kitu, kaka ndo jione. Watch how you're going to vote in 2027 and 2032. It's completely different. And I think this conversation has to continue. By the way, we have to have Zach and the influencer quote, whereby we're going to have a 45 minutes talk about how things have changed and it's affecting us mentally and affecting the economy, affecting how people reason, how people think. And it's also mentally good because kama ulikuwa unafikiria vitu zita happen alafu ikurambe itaku affect mentally because wewe bado umekuwa huko alafu unaona ni kama watu wameenda wamekuacha. Na hivyo utasota life yako utabaki utasota vile Zaka amesema wengine waki alafu lakini ufana. So this was the one experience and tumekuwa hivi na Zaka. We had a nice dance experience. Inafanyikaga every month and we come here and we have conversations with like Boniface Mwangi, kina Foibu, kina Foia, kina Boina, different people who just come here to have fun. Kina Chiluba the one. People who are coming from different countries, Zimbabwe, Canada, France, the space. So this is influencer quote. Zach, you have a parting shot for them? Parting shot is you gotta be creative. If you don't move, you will drown. Until the next episode. Zaka shasema lakini tutampata tukiwa kikao ya huku hilo.